nafila bayan faduwar rana kafin a sallaci magariba ba suka ce ba a rawaito cewa sayyidina Abubakar Siddiq yana yi ba a rawaito sayyidina Umar yana yi ba a rawaito sayyidina Usman yana yi ba a rawaito sayyidina Ali yana yi ba da dewa daga cikin sahabbai ba a rawaito suna yin nafila bayan faduwar rana kafin a sallaci magariba ba a rawaito suna yi ba sai suka ce to tunda ba a rawaito suna yi ba kaga kenan yake nuna abin bai da ƙarfi in ma a cikin sahabbai akwai masu yi wannan hujjar malikiya su da suke ganin ba za a yi ba malamai na biyu suna ganin cewa za a yi wannan shine fahimtar hanabila suna ganin ja'izi ne ya halatta kai in kai zama ka samu lada ja'iz ne ya halatta hujjar su anan su kuma akwai riwayar da ke cikin muslim daga Anas dan Malik yake cewa mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna sallatan nafila raka'a biyu bayan rana ta fadi kafin mu sallaci sallar magariba hadisi ne ingantacce na cikin sahih muslim mun kasance muna sallatan nafila raka'a biyu bayan rana ta fadi kafin mu sallaci magariba sai aka ce wa Anas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan nafila raka'a biyun bayan faduwar rana kafin ya sallaci magariba sai ce kana ya rana nusallihima Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kallon mu muke sallatan nafila raka'a biyun nan bayan faduwar rana kafin mu sallaci magariba falam ya amuruna walam yanhana Annabi bai hana mu Annabi baya cewa mu yi wannan shaki ce sunna taqririyya Annabi ya ga abu bai hana ba yin shirunsa ya nuna cewa ya yadda ayi inda bai yadda ayi ba Annabi zai shiru ba inda abin Allah bai so Annabi zai shiru ba sannan